On August 15th, 2022, deep into the Judean hills, 50 to 100 Jewish men ascended an empty hill in the middle of the Israeli-controlled Area C to begin building their new town without the permission from the Israeli government. How long did this take? What is their goal? What is their motivation? Join us as we go further in and explore the Derech Emunah. At Tribe Journal, we strive to tell the untold. This film was made possible by members like you. Visit tribejournal.org to join our digital community. For probably thousands of years, the sunrise was pretty much the only thing to shine on most of these barren hills. In recent decades, the Jewish presence here has watched government after government spin their tires in the mud and the blood of what is called the peace talks. In the past 10 years, it has become abundantly clear that the Palestinian Authority, with the support of the European Union, intends to illegally and unilaterally develop the West Bank area with intentions to eventually declare independence. The Jewish residents have watched the neighboring Arab communities' rapid expansion with what they feel is little to no government response. A group of residents got together to attempt what Arabs and Bedouins seem to be getting a free pass on, making a new community on an empty hilltop in Area C without permission. This is the story that can't be written in 280 characters and can't be captured on paper or a headline. So we ventured out to try and encapsulate the night of the founding of this new community, Derech Emunah. This is their story. מה קורה פה? מה אנחנו עושים כאן? מה זה? ברוך השם, אנחנו אחרי כמה חודשים של הכנה, מתכוננים עכשיו בעזרת השם, ברוך השם הגיע היום הגדול, מתכוננים לעלות, להקים יישוב חדש בארץ הקודש, יישוב חרדי, באזור מיצד, באזור יהודה, ליד גוש עציון. אנחנו קצת חוששים שמשטרה תבוא הלילה, שיהיה בלגן, מקווים מאוד שלא. יש הרבה תפילות, הרבה רבנים, ביקשנו מהם שהתפללו שיעבור הכל חלק. הגיעו ברוך השם מלא מתנדבים, מכל קצוות הקשת של הציבור החרדי, ואנחנו בעזרת השם מקווים שבבוקר כבר יהיה יישוב מוכן. כמה חודשים או שנים בהכנה בשביל זה? 3 חודשים של הכנה, אבל הכנה מאוד מאוד קשה. אתה מפחד? אני חושש שיבוא המשטרה כמו שהם עשו כמה פעמים, כמה מקומות אחרים, ויחסמו את כל העלייה. בגלל שפה ביהודה ושומרון בינתיים יש את החוק נגד יהודים, כנראה שאנשים שרחוקים מהתורה מרגישים שזה חשוב, והם נלחמים בזה. ולערבים נותנים לבנות בשפע, וליהודים לא נותנים לבנות. יש בסיס לחשש שיכול להיות שיגיעו ויעצרו את כל הבנייה, אבל השתדלנו לשמור מאוד על שקט, כדי שבעזרת השם נצליח לעלות בלי הרבה בלגן מסביב. חשוב מאוד להתנהג בצורה שמכבדת את כוחות הביטחון. עכשיו לגבי תקשורת, אם יגיעו תקשורת מחר, או אפילו הלילה, מקווים שלא, מקווים מאוד מאוד שזה לא יקרה בכלל, אבל אם זה יקרה, אף אחד לא מתראיין על דעת עצמו, אחרי זה נגיד מי כן מתראיין ומה בדיוק אומרים, אבל אף אחד לא מתראיין על דעת עצמו כי זה יכול לעשות הרבה נזקים. בעזרת השם זה רק העלייה הראשונה, אנחנו מקווים שלא נצטרך לעלות עוד פעם אלא רק להגדיל את מה שקיים. עכשיו אנחנו נבנה בעזרת השם 11 מבנים, ומשם בעזרת השם מתכוונים להתפשט ל-30-40 מבנים, כמה יותר שמשפחות יבואו, במיוחד כמשפחות של הציבור החרדי, היישוב הוא יישוב חרדי. עוד שאלה אחד, מתי הבריכה בשביל ילדים, אנחנו בו עם הבריכה? כמה שנים או חודשים? בעזרת השם תוך שבועיים יהיה בריכה. You can see everybody behind me now. They're all walking towards the new Yishuv. It's amazing to see how quickly in Israel there's a traffic jam. כמה חודשים להכין את זה,
אנחנו כאן עכשיו, מה אתה אומר, מה אתה מרגיש? נחמו עמי יאמר אלוקיכם. כתוב בנביא, מגיעים הילדים, עם ישראל. מגיעים הבנים של השכינה, הבנים של ארץ ישראל. וארץ ישראל שואלת, מאיפה כולם הגיעו? מי ילד לי את אלה? אני חושב שמי שמקשיב טוב יכול לשמוע את הקריאה הזאת פה, מהאדמה, שמי ילד לי את אלה, איזה שמחה אנשים עלו פה. הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הארץ הזאת, כדי שיהיה פה מקום להשראת שכינה. לפני שבוע בדיוק, בכינו על זה בתשעה באב. המקום המרכזי של השראת השכינה זה בית המקדש. כמו שכותב הכוזרי, כל חלק של יישוב בארץ הקודש, באהבת אדמת הקודש, הקדוש ברוך הוא הביא לנו, מקרב את הגאולה ומביא עוד מקום להשראת שכינה בעולם. וכל האנשים שעלו פה בחינם. אף אחד לא קיבל שקל. אף אחד לא מגיע, אפילו רוב האנשים לא בונים לעצמם בתים. אנשים מגיעים לפה כי הם מבינים את החשיבות והם אוהבים, ממש אוהבים את ארץ הקודש, את הארץ שהשם נתן לנו, ואני חושב שהאהבה הזאת, הקדוש ברוך הוא יראה אותה, ובזכות זה נראה גאולה. 84 אולי, מצד וביתר, ומה אתה אומר על זה? זה ממש חידוש גדול עכשיו. החידוש הגדול זה נראה לי פחות הנושא של החרדים. החרדים זה כמו סעיף בחידוש. פה אני חושב שהדרישה היא דרישה רוחנית. היא דרישה של יישוב קודש. זה לא דרישה של יישוב בארץ ישראל, שזה גם טוב. זה דרישה של יישוב קודש בארץ ישראל. וברגע שהחילוניות והציונות החילונית ירדה, אז חזרה הציונות החרדית, המקורית, הציונות של מוישה רבינו, הציונות של אברהם אבינו, הציונות של יצחוק, הציונות של יעקב, הציונות של דוד המלך, הציונות של כל גדוי לאוילום, הציונות של הגרו, הציונות של הבעל שם טוב, הציונות של החתם סופר, זה ציונות של חרדים. זה הלך ל-70 שנה וחזר למקום הטבעי שלו. ומה אם אחרי שבועיים או שבוע או יום או חודש או שנה זה נשבר ממדינת ישראל? הקדוש ברוך הוא ראה את הכיווי הזה. ואנחנו נבנה עוד פעם, יהיה פה יישוב. זה לא אופציה שלא יהיה פה יישוב. כמה זמן זה ייקח, כמה פעמים נשבר, אני לא יודע. אבל יהיה פה יישוב. כל הדברים בפוליטיקה עם הערבים והם עושים כמו זה, ואחרי כמה זמן המדינה אומר זה בסדר, זה אישור בשביל מה שלא היה באישור. זה קצת הטעם שאנחנו כאן היום. מה שאנחנו פה עושים זה ערכים, זה לא פוליטיקה. והערך פה זה יישוב ארץ הקודש והשראת השכינה בארץ הקודש. לכן הפוליטיקה, אולי נשחק פוליטיקה, אולי בעזרת השם בהמשך פוליטיקה, איך הקדוש ברוך הוא יגלגל את זה, אני לא יודע. אבל הנושא פה זה הנושא הערכי. וכל הפוליטיקה אין לה מקום ואין לה זכות קיום אם היא לא משרתת את הערכים הנכונים. We gotta get one more wall up and then we're gonna lift and attach everything in the middle. We're almost done. Here we are, standing on the hills of Judea, everyone rolling up the sleeves and getting it done. What are your thoughts? How does it feel? Today, on this date, 17 years ago, the last Jew from Gush Etzion was taken out of his house. God willing, this will be the beginning of many communities in the north and the south, in Yehuda and Shomron, in the Galil, in the Negev. Maybe some difficulties coming to hilltops like these in the coming days, weeks, or years. How would you respond if they come and tear down these structures? One time they can come, 2 times they can come, 3 times they can come, they can come as many times and take us down. But we will always return because we have something that they don't have. We believe. Hopefully in this hill it'll go smoother than we expect, but we are ready for everything and we will always come back. And that's the Jewish nation. They always come back. And that's exactly why this place is called Derech Emunah. We have no question. This place will be a community, a thriving community in Eretz Yisrael. Recently, there was some sort of a legalization of illegal constructed Arab homes. Is that part of the calculus here, or is it totally independent of that? If people awoke and saw what's going on, they would be outraged. The army, the government here is not only helping build here Arab communities, they're making sure that no Jews will be in the way. Every hill that's left empty, slowly being taken away with European funding and Palestinian Authority push, that in the end of the day, Am Yisrael is going to find himself in little islands. And just leaving the Yishuv to go to any other place will be almost impossible. And this is why now, more than ever, this is something that's necessary to succeed.
I know a number of people who would have loved to have been here. It's Bein Hazmanim, and a lot of people are vacationing. We had to keep it hush-hush. If we would have gone and told the tzibur about what was going on today, there would be 10 times the amount of people there are now. This is not a one-time thing. We're going the full throttle, Bezrat Hashem. Shula, good to see you again. Good to see you. I said to my son, maybe we'll just have a few rocks and a beautiful view. We'll be okay. Yeah. Pretty exciting. What are your thoughts on this? This night we came lots of Jews, Chevre, happy to build here, Bezrat Hashem, a new Yishuv. A truck came here and gave us the wood, some tools, screws, and slowly we built it, let's say 10 houses. Baruch Hashem. I didn't see no one asking to sit, asking to eat, asking to drink. Only, where's the wood? Where's the screws? Where's the ladder? Where's the hammer? Only work, because everybody's excited about it. And Bezrat Hashem, we do only what we could do. And Hashem would give us bracha to continue here. Bezrat Hashem would be a big and nice Yishuv in Eretz Yisrael. And are you concerned about them coming in the next week or two or day or two? I really think it would be a week or two, not a day or two. But when they would come, it would look like a war. They would come with huge tractors and maybe 200 soldiers and police. And they won't come like friendly or nice. It would be very powerful against us. But again, we could do only what we could do. And Hashem would give us the power and siyata dishmaya, Bezrat Hashem. And from what I understand, you guys are going to practice civil disobedience in a certain way. That means that it's not going to be a violent response from your side. You'll I don't be really non-violent. Lo milchama. No milchama, no. They're Jews, the soldiers are Jews, they are brothers. When they're coming, I was a few times already when they came to stare off houses. You could see some in their eyes, they're against you, but really some are sorry and they're sweet brothers. If they would be near you for Shabbos and you call them home, you want to come to Kiddush, you want to come to a meal, in another month we would say Slichot together in the Kotel. I'm sure lots of them, we see them. But the government, they're the bad ones. They take the poor soldiers to do stuff against what they think. But there's no what to do, so we need to do what we're doing, and we hope they won't do against us. Has the recent illegal construction in the Arab communities being given an ishur, given a permit, so to speak, and making that legal, has that impacted you guys at all? Is that part of the calculus? It's very sad to hear this stuff. They're giving Arabs to do what they want, to build where they want, and no one says something about it. Let's say our Yishuv Metzad, you want to build? Okay, build a tower. Why a tower? We have lots of land. Let's go build houses till we get to Dead Sea. Why we need to close a fence and go up? And the Arabs don't live 100 meters each way from other. They build a tent or a house and everyone has a huge space, and we need to squish in. We hope, Bezrat Hashem, the government would see what we're asking for, and we hope it would change their mind to let this stuff happen. מה זה שאתה בונה כאן? זה בעזרת השם יהיה בית הכיסא שיהיה... כן, כן. מסירות אני נפש, לא יודע איך ארץ ישראל לעשות. נקנית בייסורים, זה לאט לאט ככה. מה לעשות עם זה? יש... לא צריכים להביא אסלה, כן, לקדוח פה, כן, כאילו לחתוך פה, כן. ויש פה צינורות, כמו שאתה רואה פה יש צינורות. צינור? צינור שמה? הביאו גם המים, כאילו סבבה. Okay, wow. Usually people have a sort of image of the Kippur Suga and, you know, the settlers with the sandals and everything, and here's a Haredi group coming here with a bit of a different garb and perhaps the same mission. Maybe you can tell us a little bit about that. It's kind of hard to see now in the night, but when the sun rises and we're going to be davening Nates, we'll be praying to Hashem and thanking Hashem for this opportunity. People will see something different. The garb is different. This wasn't from any government decision for cheap housing or for any lack of housing. All these things that are necessary for the Haredi community, it's true, but everybody came here because they believed. This
Just behind me, the sun is coming up. It's beautiful out here. Absolutely gorgeous. It's cold, it's windy. It's absolutely gorgeous. Wow, it's beautiful. Ah, Baruch Hashem. עכשיו את ירושלים, בצד שמאל, את מדבר יהודה, ככה בצד ימין, רואים את כל הארץ פרוסה לרגלינו, הארץ הזאת, ארץ חמדה שהקדוש ברוך הוא בחר אותה, ובעזרת השם אנחנו מאוד מקווים שהשם ייתן לנו כוח להמשיך, להישאר, להחזיק פה בכל הכוח, לא לוותר על שום דבר, על שום רגב אדמה, עם כל הכוח, עם כל השמחה, עם כל ההתלהבות, ולא להירתע מכל הקשיים, ובעזרת השם גם שהקשיים יהיו יותר קלים ממה שצפוי. I'm not going to say much because it would be cliche, feel very cliche. But very impressed with this group, very inspiring to see people so committed to be here, committed to not budge, to stand tall and to push back. And these landscapes are just so beautiful. Davening, see over here in the hills of Judea. You see Jerusalem way off in the distance. Nothing like it. Nothing like it. Very deep experience to spend the night out here in the wilderness, the beautiful hills of Judea. Nothing like it, mamish. Absolutely gorgeous.